babu shakka a kowane strategy da ka sani a kowane ainihin trading strategy da ka sani a kasuwar forex, lalle wajibi trading din nan baya tafiya sai ka san ainihin wani direction kasuwa take bi. So kamar yanda wannan darasin nawa version din da nake yi yana magana ne akan smart money concept, so lalle zan ɗauki ainihin shi wannan ainihin bayani da zan yi akan market structure yanzu, wanda shine kusan abu na farko da ya kamata duk wani trader ya fara ganewa duk lokacin da zai yi wannan trading din insha Allah. So zan yi bayani yanzu abin da ya kamata misali mu gane ko kuma me ya kamata mu ɗauka ta hanyar yin amfani da wannan shi strategy namu na market structure. Kar ku manta cewa muna cikin version 3 ko in ce version 4 wanda yake magana akan smart money, kuma wannan insha Allah shine kusan bidiyo na 6 ko na 7 akan wannan jeri na abu. So kafin na tafi in ka san cewa baka bibiyan waɗannan videos din na kan channel din nan, ya kamata ka koma kan channel din ka bi videos din a tsanake, wanda na gaya mana cewa muna da videos sun kai guda 61 akan wannan channel namu, wanda kuma na raba su version ne tun daga version 1 na yi bayani akan ainihin forex din gaba ɗaya, sannan version 2 na yi magana har da strategy waɗanda duk za ka iya amfani da su. So wannan strategy ne shi ma kusan na uku mai zaman kansa, wanda akwai strategies kala-kala waɗanda duk wanda ka mai da hankali ka ɗauka ka tsaya ka fahimce shi za ka iya samun na kashewa a wannan kasuwa. So in Allah ya yarda yanzu kai tsaye zan ɗauki dai wannan ina cikin kasuwar crypto ne, so zan ɗauka zan je misali na fara abin da zan yi misali GBP USD, sai na fara mana bayani akan abin da zan yi insha Allah. USD yawa, so bari na jira ya kawo USD GBP. So ba wani abu zan fara ba yanzu, kawai zan fara trade, zan fara ainihin darasin ne akan abin da ya shafi wannan darasi. Okay, so wannan darasi ne da muke a premium mentorship na group ɗinmu, so wannan premium mentorship ne. Okay, darasi ne nasu. So yanzu bari na goge komai da komai, zan yi clearing shi chat ɗin insha Allah, so kafin mu zo mu ga abin da za mu tafi insha Allah. So abin da zan yi yanzu shine zan shiga wannan darasin kai tsaye, so amma duk da dai za mu ɗora akan darasin nasu, bari in canja wani shi USD, bari in canja wani sai mu buɗe wani chat ɗin mu yi amfani da shi. Bari na yi amfani da wannan broker ɗin Ondo. Very good. Bari in goge wannan. Bari in gani remove. Removing din su gaba ɗaya. Remove. So gashi nan kamar yadda kuke gani shine yanzu bayanin da zan yi bayani akan abin da ake kira market structure. So market structure shine kusan abin da na farko da ya kamata mutum ya fara ganewa. So menene a smart money in suka ce market structure, haka abin yake. Market structure wannan ita ce kamar abin da za ta nuna maka ainihin direction ɗin da ya kamata a kasuwa ta tafi, ko in ce ainihin ina ya kamata kasuwa take bi, kai ma a matsayinka na trader ka bi ta domin ka samu abin da kake bukata a wannan kasuwa. Shine ta hanyar sanin market structure. So menene market structure? Market structure ɗin nan is of three types. Abinda take yi abu ne guda uku. Na farko akwai kasuwa tana yin structure ɗin tafiya na kasuwa yakan tafiya akan matsayin misali of the uku a market structure. A rabe-raben market structure ɗin muna da U, muna da D, muna da R. Wannan U ɗin yana nufin uptrend, wannan D ɗin yana nufin downtrend, wannan R ɗin yana nufin ranging. So don haka mu gane cewa a market structure dole mu samu ɗaya daga cikin waɗannan guda uku ga formulan nan U, D, R. That is wannan uptrend, wannan downtrend, wannan ranging. So wannan shine formula na market structure. So a duk lokacin da za ka yi trading, ka duba me ya kamata ka yi. Idan U kake nema sai ka ce to U, formula ɗinka na U me da me ya kamata ka nema. So a U ɗin nan ma'ana uptrend za mu ɗauki U, za mu ɗauki D, za mu ɗauki wannan. So bari mu ɗauki formula na U, ma'ana muna nufin uptrend kenan. So wannan U ɗin tana da ainihin abubuwa guda uku. Tana da high da low.
saboda dole kasuwa takan fara ko daga sama ne ko daga ƙasa. Wannan shine formula ɗin ta high da low. Idan muka sami low da high, ma'ana kasuwa ta yi daga ƙasa, starting point ta yi wannan, to za ta tafi da ƙasa ne. So don haka yanzu muna neman high da low ne. So high ɗinmu shine kamar high na motsi na kasuwa da ta fara yi. Bari in muku dan yanda za ku gane. Idan muna da high haka, high, to muna buƙatar low. Wannan shine H ɗinmu, wannan L ɗinmu shine farin motsin kowace kasuwa idan uptrend take tafiya. So tunda mun samu da high mun samu low, so yanzu abin da muke buƙata muna neman higher high. So idan ta dawo in bai wuce wannan ba, muna neman higher low. Idan muka ƙara safuwa muka ƙara samu, muna neman higher high. So idan muka dawo muna neman higher low. So wannan shine formula na ainihin H ɗinmu kenan, na H. So haka idan muka ce D, downtrend shi kuma muna neman me? Muna neman L ne da H. L ɗin nan yana nufin low, H ɗin nan yana nufin high. So don haka kasuwa za ta fara daga low, gashi nan, low. Wannan shine low ɗinmu. So don haka za mu samu high, ga high ɗinmu nan. So idan kasuwa ta dawo mun samu lower high, an gane ai, okay sorry, mun samu lower low. Idan ta yi sama mun samu lower high. So wannan shine position, ko in ce ainihin formula da muke amfani da ita na UDR kenan a market structure. UDR a market structure. Kar ku manta wannan bidiyon yana zuwa muku a ƙarƙashin wannan channel mai suna Mukoyi Crypto, Mukoyi Forex TV channel. Sorry, Mukoyi Crypto din a channel ɗita ce da nake koyar da Forex a crypto trading akai. So wannan yana zuwa muku a ƙarƙashin wannan channel ne na Mukoyi Forex TV channel. Ka tsaya ka saurari bayanin nan. Ina yin abin ne daki-daki don kowa ya gane. Idan har ragowar surutun yakan cika ma, yakan sa ka ki ganewa, so ka ɗauki wannan formula ɗin kawai. In an ce maka meye market structure, kawai ka ce UDR. In an ce U is an acronym wanda ni na kirkire shi. Misali, U me yake nufi? Uptrend. D me yake nufi? Downtrend. R ɗin me yake nufi? Ranging. So kasuwa ba ta wuce wa'annan abubuwan guda uku a koyaushe. So don haka yanzu bari in rubuta formula ɗin don kowa ya gani. Let's say a ce kasuwar misali, let's say a ce yanzu zan ba da example ne. Zan fitar da UDR ɗina. Yanzu na gaya mana muna kan, so gashi nan, U is equals to uptrend. Me da me kake bukata a market structure kafin ka samu lalle wannan shine uptrend ɗinka. So gashi nan abin da muke bukata. Abin da kawai za mu gani, ba na son bidiyon ya tsayi, kowa ya je ya practice. Abin da kake bukata shine kana bukatar low. Idan ka samu low, sai ka zo ka samu high. In ka samu high, ka samu abin da kake nema. So wannan shine starting na kowane wannan. So don haka nan gurin shine low ɗinka, za ka zo ka saka mashi. Misali, za ka zo ka sa mashi a nan. Shine kana da low. Gashi nan low. Ga low nan. So sai saman nan kana da high. High. H. High. Gashi nan. So wannan shine ainihin starting point ɗinka na komai, na shi ainihin wannan formula taka ta U kenan, uptrend. An gane. So don haka tunda na samu waɗannan, bari in rage masa tsari wannan dan ya ragu, domin mu bambance tsakanin abin da muke yi. Gashi nan. Gashi nan low. Wannan za mu zo, shi ma sai mu zo mu bashi 12. Mu ce low ɗinmu. Gashi nan. So wannan shine. So duk abin da zamu yi yanzu, gashi nan na gaya mana cewa U ɗinmu is equals to uptrend. So uptrend ɗin ya ake samun sa? Shine combination na low da high. So yanzu mun samu, mun gano cewa muna da low muna da high. So idan muka kula za mu ga cewa wannan low ɗin bai yi breaking wannan ba, sannan daga high ɗinmu ya juyo. So duk tafiyan mu yanzu za mu gina ta a matsayin sama ne za mu yi kawai. Tunda muna magana akan formula ce ta U. Allah isa an gane. So kawai sai mu zo, sai mu ɗauki abin rubutunmu, sai mu saka. Tool ɗinmu za mu ɗauka yanzu. Za mu zo mu ɗauki tool ɗinmu yanzu. Sorry, bari in kautar da wannan abin. Za mu ɗauka. Sai mu zo mu ce wannan tool ɗin namu, ga low ɗinmu. So abin da muke bukata yanzu, a zo a wuce wannan low ɗin gashi. Wannan low ɗin a wuce shi. In aka wuce shi, to shi kenan trend line ɗinmu ya fara. Wasu sukan ɗauki trend line a matsayin wasu suka ɗauki trend line a matsayin cewa ainihin idan trend line ɗin yayi touching guda biyu a ƙasa, yayi touching, yayi breaking so biyu a sama. So amma a market structure, ko in ce a smart money concept, ba haka suke ɗauka ba. An gane ai. Su kawai taya za ka nemo low ɗinka da high ɗinka. Idan ya cika ka'ida, kawai ka sami trend line. So yanzu gashi mun samu higher high. So dole muna buƙatar
higher low, muna buƙatar higher high, muna buƙatar higher low, muna buƙatar higher high, muna buƙatar higher low. So kun ga yanzu gashi nan wannan shine duk wani abu da kake buƙata a trend line. An gane? Bari na fasa shi domin mu gane. Za a ga cewa na zo misali nan point ɗin, nan point ɗin, wannan point ɗin namu misali, za a ga cewa na ce dole sai ina da low ina da high. To wannan high ɗin is protected high har sai an yi breaking ɗinsa ya zama unprotected. So tunda kasuwar take sama take, to dole za mu dinga binta ne sama mu samu lower high, okay, mu samu high, mu sami me, mun samu low, mun samu high. To don haka muna buƙatar lower high, okay, higher low. Idan ta tafi sama mun samu higher high, HH kenan. Idan ta dawo muna da HL. Idan ta koma muna da higher high. So don haka yanzu kowanne zan zo in rubuta masa. An gane? Sai mu zo sai mu saka. Yanzu a nan muna da me? Shi nan mun samu HL, shi nan HL. Kun ga formula tana ta canjawa ko? Muna da HL a nan. Za mu zo mu ce HL, bari in sa shi don a gane yana nufin higher low gashi nan. So tunda mun samu higher low, ta ya za mu nemo higher high? To dole a zo a yi breaking wannan high ɗin namu. Tunda gashi muna da low muna da high, to dawowar da yayi muna da higher low. An gane ai? Higher low tunda shine yayi sama da wannan low ɗin, so shi yasa ya bamu higher low. So don haka yanzu nan gurin zai zama higher high kenan. Wannan zai zama higher low na wannan high ɗin. Sannan wannan zai zama higher high, wannan zai zama higher low na wannan high ɗin. Haka za mu yi ta tafiya har sai mun je inda za mu yi entry. An gane? So don haka yanzu gashi nan za mu zo mu ce to bari mu yi cloning wannan. Cloning wannan sai mu zo mu ja shi mu kai shi wajen wannan. To duk lokacin da ka sami wannan motsin kawai kana da uptrend. An gane? A duk lokacin da ka samu ainihin higher high, so dole in ka samu higher low sai ka samu mishi higher high ɗin shi. So don haka yanzu za mu zo mu rubuta higher high ɗinmu a nan. Higher high. Wasu suna yin amfani da shi a matsayin HH. Za ka ga an rubuta HH, ya danganta da abin da suka rubuta suka yi amfani da shi. Higher high, to yanzu mun ƙara samun wani higher high. Gashi nan wannan high ɗin, wannan high ɗin is higher than wannan, so shi ya bamu higher high. So za mu zo mu rubuta mai, sannan kuma dole muna expecting higher low. So a duk lokacin da muka samu higher high, abin da muke buƙata ya zo ya bamu higher low. An gane ai? So shine kawai abin da za mu riƙe. Ya zo ya bamu higher low. In mun samu higher high ya zo ya bamu higher low. In mun samu higher high ya zo ya bamu higher low. Gashi nan mun samu higher high. To me za mu jira next? Sai mu dawo sai mu jira shi ya zo ya bamu higher low. To don haka ga higher low mun samu, so sai mu dawo sai mu ce to ai ya bamu higher low, sai mu cloning. Misali gashi nan higher low. Kun gani? Gashi nan abin yana ta tafiya. Gashi nan. So gashi still wannan gashi ya bamu higher high. To za mu jira ya bamu higher low. Sai mu tafi ya ƙara bamu higher high, sai mu jira ya bamu higher low. Kamar uwa da ƙani ne, tare suke tafiya. Idan aka samu wancan, dole a samu wannan. So don haka kawai abin da za ka ɗauka ka ce idan na samu higher high, to dole zan jira in an zo higher low a tafi ka dawo. Okay. Duk lokacin da aka samu higher high, dole za ka samu higher low kamar kullum. So don haka yanzu wannan shine higher high ɗinmu. Gashi nan na sama za mu zo mu saka mashi higher high. Shi sai mu zo sai mu saka masa sai mu zo sai mu sa mashi higher low. Gashi nan wannan shine higher low. Higher low. To kasuwa ta tsaya a nan. So a nan shine kawai zai zama maka question mark. Me kasuwa za ta yi kenan? So a nan in ka bi kasuwar ka rubuta komai da komai, so sai ka zo ka rubuta mata question mark a nan. Saboda menene? Me kake buƙata? Yanzu zan nuna mana abin da za mu gani yanda tricks ɗin yake. Gashi nan na sa question mark. Let's say a ce na zo na tarar da kasuwa a nan gurin. Na zo na tarar da kasuwar a nan gurin. Wannan higher low ɗin. Higher low ɗin yanzu za ku ga amfanin formular da na gaya mana. Gashi nan na tarar da kasuwa a nan. So abin da kawai zan yi shine, tunda na san kasuwa cewa idan tana making ta bamu low, sorry, idan kasuwa ta bamu low ta bamu high, to za ta yi ta tafiya ne. So sai na zo na tarar da ita a wannan point ɗin. So me ya kamata na yi? Kawai abin da ya kamata na yi, sai na samu confirmation ɗina, kawai sai na bata buy. Sai na yi target ɗina zuwa nan. So don haka ta zo
target, in ta wuce ta dawo. So wannan shine bayani. So don haka yanzu kawai in na zo nan gurin abin da zan yi, wanda duk za mu zo mu bayani, kawai zan zo na saka order ta a nan, stop. To kawai yanzu idan na tashi zan zo kawai na saka ainihin entry ɗina, take profit ɗina a nan. So zan nemi 1 2 3. So don haka yanzu kun ga kasuwa ina jira ta zo daga higher low ta zo ta muni haka. In muka zo entry duk muka zo bayani akan chart, za mu zo kun ga kenan take profit ɗina zai kasance nan gurin. Gashi nan. An gane? So wannan shine. To duk lokacin da kasuwar take wannan tafiya, idan ka zo ka ja layinka, za ka ga dai ya dawo bayani akan retail traders yanda ake zana trend line. Gashi nan. Kun gani? Sannan idan still kai channel junkie ne, za ka zo ka ƙara jan channel kamar ni channel junkie ne. Gashi nan zan ja shi ta sama. Kun ga ya zama channel. So wannan shine yanda bayanin yake. Formulan mu na gaya mana UDR, uptrend, downtrend, ranging. Uptrend muka fara bayani akai yanzu. In muka shiga chart zan ba da example, da real example na chart insha Allah. So wannan kamar bidiyo ne na farko wanda za ku gani ɗayan zan zo ne bayani a kansa insha Allah. So don haka kar ku manta ku kasance da mu a cikin wannan darasin. Bana so bidiyon ya dinga tsayi, kar abun ya zo ya zama wannan. Duk abin da baka gane ba kuma ka danna tambayar ka ajiye tambaya akan ainihin comment section, sannan ka danna like da subscribe akan wannan. Strategy za a gani kamar, amma in an zo gaba insha Allah wannan structure din misali bai fi in mun zo chart din kowa zai riga ya gane shi insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.